COVID-19 di Amerika. Virus corona kasus 34.375,604 meninggal, 616.426 pulih, 28.640.662. Ilmuwan China mengklaim COVID-19 muncul di Amerika dan Prancis sebelum Wuhan. Ilmuwan China telah membuat klaim baru yang menakjubkan tentang asal-usul virus corona dalam upaya untuk membalikkan keadaan di AS. Ilmuwan China telah mengklaim bahwa virus corona muncul di beberapa bagian Amerika dan Prancis jauh sebelum ditemukan di Wuhan dan menyerukan agar wabah itu diselidiki sebagai senjata biologis. Itu terjadi setelah sejumlah penelitian ilmiah dilaporkan menyarankan bahwa virus itu beredar di negara-negara seperti AS dan Prancis jauh sebelum dikonfirmasi secara resmi. Ini telah memberi para ahli China kesempatan untuk mengalihkan kesalahan dari Wuhan dan sebaliknya bersikeras bahwa tahap selanjutnya dari penyelidikan penelusuran virus harus fokus di tempat lain. Kepala ahli epidemiologi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China, Zheng Guang, mengatakan kepada Global Times bahwa AS harus menjadi fokus penelitian tentang asal-usul virus mematikan itu. Dr. Guang mengutip respons lambat untuk menguji orang selama tahap pertama pandemi dan menyinggung potensi kemampuan AS karena negara itu memiliki banyak laboratorium biologi di seluruh dunia. Semua subjek terkait senjata biologis yang dimiliki negara harus diawasi, katanya. Seraya menambahkan bahwa hanya China yang mengundang Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, untuk menyelidiki dari mana virus itu bermula. Tetapi penolakan China untuk mengizinkan penyelidikan penuh dan penolakan mereka yang semakin melengking telah memicu kecurigaan bahwa negara itu berusaha menutupi kesalahan. Sampel yang diambil di AS untuk program penelitian oleh National Institutes of Health, NIH, dilaporkan menunjukkan bahwa 7 orang Amerika di 5 negara bagian, Illinois, Massachusetts, Mississippi, Pennsylvania, dan Wisconsin, terinfeksi sebelum kasus pertama yang dikonfirmasi yang dilaporkan pada tanggal 21 Januari 2020. Data menunjukkan COVID-19 bisa saja hadir pada tanggal 24 Desember tahun 2019 tetapi di negara bagian yang jauh dari wilayah yang semula dianggap sebagai titik masuk ke AS, menurut penelitian tersebut. Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan penelitian AS didukung oleh bukti serupa yang terlihat di jurnal ilmiah internasional. Jelas bahwa wabah itu memiliki banyak asal, kata Zhao, mengutip klaim kepala ahli epidemiologi Swedia yang menyarankan virus itu ada di Swedia pada awal November. Dia mendesak negara-negara lain untuk bekerja dengan WHO seperti yang dilakukan China dan membantu upaya untuk mengetahui asal-usulnya. Kepala ilmuwan dari European Precision Medicine Research Institute di Prancis, Julia, mengatakan setelah mempelajari urutan genetik virus dari pasien yang awalnya terkena, mereka menemukan wabah Prancis disebabkan oleh penduduk asli. Dia mengatakan itu tidak memiliki hubungan dengan Wuhan, tempat kasus COVID-19 pertama di dunia dilaporkan, karena jenis virusnya sangat berbeda dengan infeksi pasien virus corona China. Dia juga mengklaim bahwa setelah mempublikasikan temuannya, dia dan lembaganya dibungkam dan dijauhi oleh pemerintah dan politisi Prancis. Ini menandai upaya terbaru dari China untuk menjauhkan diri dari wabah virus corona.
Setelah seorang ahli terkemuka di negara itu mengatakan kebenaran dapat membawa rasa malu nasional dan menggulingkan rezim komunis mereka. Menurut spesialis China Jasper Becker, ini akan memulai gempa politik yang akan dimulai di China dan mengakhiri tatanan dunia. Pada tahun 2020, agen-agen China dilaporkan menawarkan pengguna media sosial hingga $510 per pos untuk berbagi propaganda yang memuji penanganan pandemi oleh pemerintah. Negara itu juga dikhawatirkan akan menggunakan jutaan akun Facebook palsu untuk mencoba menyebarkan informasi yang salah tentang COVID-19. Artikel ini awalnya muncul di The Sun dan direproduksi dengan izin. COVID-19 in America coronavirus case. 34,375,604 died. 616,426 restored. 28,640,662. Chinese scientists claim COVID-19 emerged in America and France before Wuhan. Chinese scientists have made a stunning new claim about the origins of coronavirus in an attempt to turn the tables on the U.S. Chinese scientists have claimed that coronavirus emerged in parts of America and France way before it was found in Wuhan and have called for the outbreak to be probed as a bioweapon. It comes after a number of scientific studies have reportedly suggested that the virus was circulating in countries such as the US and France long before it was officially confirmed. It has provided Chinese experts an opportunity to redirect the blame from Wuhan and instead insist that the next stage of virus tracing investigations should focus elsewhere. Chief epidemiologist of the Chinese Center for Disease Control and Prevention, Zheng Guang, told the Global Times that the U.S. should be the focus of the research into the origin of the deadly virus. Dr. Guang cited the slow response to testing people during the first stages of the pandemic and alluded to the U.S.'s potential capabilities due to the country owning numerous biological laboratories across the globe. All bioweapons-related subjects that the country has should be subject to scrutiny, he said, adding that only China had invited the World Health Organization (WHO) to investigate where the virus began. But China's refusal to allow a full investigation and their increasingly shrill denials have fueled suspicion that the country is seeking to cover up culpability. Samples taken in the U.S. for a research program by the National Institutes of Health (NIH) reportedly suggested that 7 Americans in 5 states Illinois, Massachusetts, Mississippi, Pennsylvania and Wisconsin were infected before the first confirmed cases that were reported on January 21, 2020. The data suggests COVID-19 could have been present as early as December 24, 2019, but in states far from the areas originally considered the points of entry into the U.S., according to the study. Zhao Lijian, spokesman of China's Ministry of Foreign Affairs, said the U.S. study is supported by similar evidence seen in international scientific journals. It is obvious that the outbreak had multiple origins, Mr. Zhao said. Citing the claims of chief Swedish epidemiologists who have suggested the virus was present in Sweden as early as November. He urged other nations to work with WHO as China has an aid attempts to figure out its origin.
chief scientist of the European Precision Medicine Research Institute in France, Julia, said in the wake of studying the genetic sequences of the viruses from patients initially affected, they found the French outbreak was caused by an indigenous. She said it had no links to Wuhan, where the world's first COVID-19 case was reported, because the virus strain was so different to the infection of Chinese coronavirus patients. She also claimed that after publishing her findings, she and her institute were silenced and shunned by the French government and politicians. It marks the latest attempt from China to distance itself from the coronavirus outbreak, after a leading expert on the country said the truth could bring national shame and topple their communist regime. According to China specialist Jasper Becker, it would start a political earthquake which would begin in China and upend the world order. In 2020, Chinese agents were reportedly offering social media users up to $510 per post for sharing propaganda praising the government's handling of the pandemic. The country was also feared to be using millions of fake Facebook accounts to try to spread COVID-19 misinformation. This article originally appeared on The Sun and was reproduced with permission.